share this video. Only inweta this inweta notification more network and share button. And more importantly, somebody tag Matthias Isaac to this video. I don't know gospel of let's go back to our root. Now Jesus Christ the home onyohi. We should demolish churches and build factories. All name any of them. Tag ya on I greet you, my brother. Tag ya gwa ha bia na ezugo nwere ozi oji we bia. Ai Chineke. Gwa ha bia na ezugo nwere ozi oji we bia. Hey, Matthias ya sida nda awano na agba egbe ha na ata nni. I repeat, Evangelist Ebuka is a hero that must be celebrated by Igbo. Evangelist Ebuka who a hero that must be celebrated by Igbo. I repeat, he must be celebrated. Matthias Ezako kana uluga faunisi ifunifa ha na ekwu na onye gbala aka na azana onye jiji ana konye ji. Result is what matters. Result is what matters. Did you see the level of wonders Jesus Christ is doing in Ngor Okpala? Oge turu Jesus Christ owala uzo n'ekpa. Owala uzo n'ekpa. You understand the ife mean by no owala uzo n'ekpa. Ilu na Ngor Okpala. Ifu the true definition of ifa ha akpolu ye owala uzo n'ekpa. If you are still wondering how powerful that name Jesus Christ is, go to Ngor Okpala and see the testimony. Go to Ngor Okpala and see the testimony. To the point that even those people who are unbelievers are benefiting by that miraculous nature of Jesus Christ. How do I mean? All the Okada people who now walk Okada na this program and Zion. And don't forget, ebe 2 weeks ago, Otowana Ngor Okpala, even after Emechalo, I measured that program. Few days after the program, Ogana Boto, imagine Goya Aduzi, no one evangelist Ebuka Mechari located finally to Ngor Okpala. A man and Ngor Okpala wona amomi fem magbayo. A lot of many of those Okada sena Okada ebe anwere ike ha hejo kasef. Ụfọdụ n'ime ha sef nwere ike wụrụ nwa dibia, onwere onye mu ife onye na-alụ. Ịghọtago? Ndị ine na-agba keke ebe ahụ nwere ike ha de joka. Many of them nwere ike fa de joka. Ndị ine na shuttle buses ebe ahụ nwere ike many of them ha de joka. A lot of people do at those markets, both within the Zion city, outside the Zion city, and even around Nimo Bodo, because all over the villages in Ngor Okpala, people bisha. A lot of Ngor Okpala, if you have a na this program, ụfọdụ n'ime ha vacate their parlor, vacate about 1 room or 2 rooms na be ha, park is na only 1 room, rent ya ndị out for space ebe people ya allow. All the corners and villages niile nọ na Ngor Okpala, ndị mmadụ bisha ebe a so ba na azụ ebe a na-ele nni na azụ, grocery shop and provision shops na azụ, afia na azụ ebe niile. All those people na benefit. Aye parking a free station na Ngor Okpala. Wallow fuel 30,000 top on a tank. How else would that free station sell that amount of fuel? If not because of Evangelist Ebuka. If not because of Evangelist Ebuka. Kelo ife ya boda tam na Ngor Okpala kan na jo. And believe me, free station now, mobile free station, Hodo mega station, or mobile free station, adoele fuel pump na abo. Emano nwere ike ọwụrụ ndị Okada ka ha na-eme ha tụchari 1 liter atụchari 2 liters ụmụ obodo asef ndị mmadụ na-eji agbara half liters agbara in case if you don't know. But if na this program keta na-eme
even onye na-arụ on this filling station nọzi sef na-asị m nchọmụ ji ejuo ndị mmadụ na ife a na-akpọ filling station ahụ Zion filling station na Zion filling station na filling station ahụ filling station Evangelist Ebuka Obi na-dedicate this filling station to Evangelist Ebuka Obi out of excitement ka o ji na-ekwu ife niile ahụ ọ na-ekwu eblame nwa okpuru nwere ike for the first time ọ na-leda na fuel 50,000 fuel 70,000 mmadụ ya bịa ebe a filu ụta nke ya mmadụ ya bịa ebe a gbara fuel 40,000 o nwere ike before this program, within this program, and after this program o nwere ike for the first time eme offload tanka na abụ ebe ahụ. All these people who are benefiting from this, you don't even know whether they are going to church or not. You don't even know whether they are going to the church, they are going to church or not. So whether you like it or not, what God has taken down to Ngor Okpala is even benefiting to even unbelievers. Only benefit even unbelievers because ada okay. Iru ebe ahụ ifitu okwute oku n'isi ndị mmadụ ndị bụ afịa bịa ndị na-ele mmiri ndị na-ele nri ndị na-ele ife a na-ata ata ndị na-ele ọkpa ndị na-ele many things. Onye ọwụna nọ na-azụrụ afịa onwere onye chọrọ ịjụ kere ife na-azụ ahazi ekwu okwu ebe n'ebe moto n'oduru ma ndị si Enugu ma ndị si Ọnịcha ma ndị si Lagos ma ndị si Abuja ma ndị si Kano ma ndị ji mesi Meduguri ma ndị si ebe niile a na-enwe exchange of money and cash. Mmadụ pụta say why can't you I dare you, I challenge you to tell me the factory there that can ever produce the kind of direct employment and indirect employment Evangelist Ebuka Obi provide in Ngor Okpala. Not even Chikasim village in Nnewi. Not even Chikasim village in Nnewi. More than close to 10 production plants stationed in one place. Not even Chikasim village can produce the kind of result Zion City produce in Ngor Okpala. Ewaye draw the wa. Ama even we whoop that time. We pagari na side residential side, even though na ma pagari muho. Fenji we pagari wo. Ki we for what is happening there. Do you know the number of rebels? Enwelunde since over 1 year to 2 years. Haji we borata na Ngor Okpala. Ha ka na alụ na Ngor Okpala we ruo tata. Nde yine na alụ ahụ maka ebe ahụ. So far so good when you count the numbers. And we go over 500 to 600 buildings in there. I'm not even talking about foundations. They can even bagota. Block ni ne na ebu wela alolu ni na. E manda na egote. Currently kita na Ngor Okpala. E nwere more than 20 to 30 block industries. More than 30 to 40 block industries. Bagota rofu. E ba ma n'ime. E mana ona abapu n'ime kase. Ka unu febe people na ka unu febe projects na bagota. Ka unu febe projects na bagota. And with more than 30 to 40 new block industries springing up in Ngor Okpala within the past 2 years. More than other. Ahazi ekwu ndị nọ na site since over 1 year to 2 years and now fabricate ya umako na ama turuno. Tais ni na anawa mana project ni na ana na Ngor Okpala. Okwori n'ime afia ka esi ebupụta tais ya. Esi na Katangora market ebute. Esi na Meduguri market ebute. Esi na Abuja ebudate ọkwụna ime Aba ime Owerri ime Ọnịsha n'ime afịa niile owu ndị Igbo na control ọkwa ebe a ka esi ebute tais niile a na-ama na this project ịmụkwa tais ego na ya ama na 2-story building ikugudoro 2-story building 3-story building 2-story building 3-story building one do that place iwe je na side residential ma nke a na-ama na tais na bathroom ma nke kitchen ma nke ebe niile egoro ya ọnụ road niile eji alụ project niile a na-alụ and akwụ bụ hukobinsi akwụ road niile eji alụ project niile a na-alụ na Ngor Okpala ọkwọli na shop ndị be anyị ka esi ebusta road niile ego niile ọkwọ na pocket ụmụnne m na-agụ nọ na east ka ego niile a na-anakpu na pocket fa ajụjụ ka nna ajụ metro tais niile a na-ebu ọkwọ na shop ndị mmadụ ka esi ebupụta ya POP niile eji wee na-alụ ọrụ name them toilet bathroom material nya bathtub sitters mention them shower mention them
ọkwa na shop ụmụnne m na-agụ nọ na Istia ka esi ebupụta material niile ahụ. One ka m ekwu hapụ ibe ihe aja niile a na-ekpota ọkwa ndị mmadụ na-ekpota ya, okwute niile eji arụ ọrụ ebe ahụ biko na ụmụnne m ọkwa ndị mmadụ na-ekpota ya, ọkwa ego niile ahụ na-akpa mmadụ. Ahazi m ekwu okwu simenti ọdụ ka how many thousand bags of cement ka ebute na Ngor Okpala? Ọbabụ millions, ọbabụ millions. Ọkwa na pocket ndị mmadụ ka ego niile ahụ na-aba. Every single thing you are seeing in that Zion ground is money, up to furniture, up to fittings, up to kerife de ahụ. Akpa rice niile a na-esi ebe a, floor ife niile ọkwọ na-akpa mmadụ, ọkwọ na-ego, ọkwọ na-akpa ndị mmadụ mata ya si keri value it add go to the people of your community. People of your community. Yeah? Evangelist Ebukobi we wuru ojezuru mbọ ọnụ, and you dare open your mouth to talk about creating employment. Which kind of employment? Moto niile, trailer niile na-ebu data material ebe ahụ, tipa niile na-ekpota aja, ụfọdụ je chikọrọ howo, ifu trailer, moto niile ahụ, ọkwọ ife niile ahụ businesses ndị mmadụ. Gas niile a na-agba, fuel niile a na-agba, ọkwọ na filling station ụmụnne anyị ka a na-agba gas niile a, moto niile a ji eje ọrụ a. Maintenance niile a na-eme moto niile ahụ, heavy duty trucks niile ahụ, ọkwọ dị ndị mekanik na-alacha aka. Have you imagined steel niile ahụ a na-ebute eji wee na-alụ auditorium a na-arụ akwụbụkwụ bisi akwọ, running into billions, ọkwọ na pocket ụmụnne anyị. Laborers niile, ndị welder niile na fabricate that steel niile, ọkwọ na pocket mmadụ ka ego a na-anakpu. And you dare sit down and talk about employment? Pipe niile, wire niile and cable niile eji were ọnụ ma conduit, wiring and ife niile, borehole niile a na-agbapụta na Chineke. Paintizi ụmụ ibe, paintizi. I am just trying to tell you how much our people are benefiting because of the presence of Zion ministry. And somebody will sit down one place, why can't you build factory? Why can't you build this one? Ụfọdụ n'ime ha asị, no maka church. Ọkwara chọọchị ya ahụ eme ha ọpụọ, uche ya adụghọ ya inene ife na-eme na Ngor Okpala with Evangelist Ebukobi or not. Ife ahụ o wetara na Ngor Okpala wụ na everlasting legacy that will even outlive him. Yes, everlasting legacy. Even mgbe Evangelist Ebukobi ya ebicha n'ụwa kasha zero pụọ, that legacy will outlive him. He has, in fact, umepego ụzọ onye mechiwuzi ụzọ ọka iwe ghọta. Chineke ewuru na-emepe ụzọ na Ngor Okpala. Even you say na Chineke ewuru na-emepe ụzọ na Ngor Okpala wụna o kwefuru unu niile ahụ alụrụ ebe a, onwe ntụ ọzọ esi edevelop an estate ebe ahụ ịfụrụ adịgo developed. Iloga ya edozisia gate, etikọ ya state gate. Onye bata ọ na oburu moto na kpụrụ onwe ya na beje nọrọ ọchọ ọwụ na onye ike duru wuru na onye Anambra wuru onye asịrị. I have been supplying shippings here for long. I'm one of the benefactor. Eforia limitless capacity group said I have been supplying shippings here for long. I am one of the benefactor. You see, this is one of the benefactor because na Evangelist Ebukobi site ebe anyị nwa na-alụ ọrụ, site ebe na-alụ ọrụ, ebe ahụ fụrụ na agba n'ọkụ. Egogom over 10,000 blocks. Egogom over 10,000 blocks. Yes, egogom over 10,000 blocks. I egogom over 10,000 blocks na that site. Amam apasimenti one ebugoro ebe a. Amam ajo one na okwute one. Amam ntu nderebra asisi alụ ọrụ ebe ahụ. Amam ego na eji wee budoza lugidoro ọrụ ebe a every day 550,000 na akpa mmadụ ka ọ na-anakpu. Bulldozer ọrụ ebe ahụ over 2 weeks and to 3 weeks. Yes,
aha ekwuzi onye ji sọ na-ebesasị nkwụ, aha ekwuzi onye na-abọsịsị nkwụ, aha ekwuzi okwu mmekwu nne ghara ibe ye, mmekwu nne ghara ibe ye. Ime ego ne asink goro there, ime ego na asink goro there. Ego ni na nke ahụ skwụza yono enwekwa so many places Ngor Okpala at all go to building site, construction site. So evangelist Ebuka Obi decide go to go burukwase church here na she get back to Lagos. Onwolosi fa fly me development about Ngor Okpala, one about Ngor Okpala. And before you know it, eba ha na government attraction, because government amalugo na ebe emebe. Before you know it, government eburu otu ife budata eba okwu ebie. Government eburu ho ife budata, individuals afwazi eba as a destination because nanado. Before you know it, ofunda bia set up American this one university. Before you know it, enwere ike Imo state government eburu to nursing school or ever budata that place. Before you know it, okwu a na-ekwukwa aga na agbasasịcha na niile do na Ngor Okpala. Even the most inside place you cannot imagine agbasaga na niile ahụ. Nwozi nke fọrọ ife fọziri aka ha nkụ ịnọrọ n'aka akụkọ ọ wụrụ na ọhụ because of pride. Gba m ebe niile mata ya si na-eje eme akụpụ eze kelee ebe ya aka duru ya more profiting karịa Ngor Okpala, if not because of pride. Or ka ọ wụrụ na evangelist Ebuka Obi no enyekwu na opportunity ya eji wee bata more money. Okwonyawo ife ihe eji weje gola na Ngor Okpala. Yeah. Yeah. Ana m ajụkwa ajụjụ. If not because of pride, ebe niile nwere properties kelu nke kado fast developing ka ife na-eme na Ngor Okpala, if not because of pride. Mana ihe ekweje ọkọ wewo na evangelist Ebuka Obi ị na-ekwu na nwa anozi obi akpa ego ihe ekweje iche ekicha aka ihe esi wee je ọwụ ka ọ wụrụ na Jizọs ịnụ akpa ikwu na ego ọwụ ka ọ wụrụ na Jizọs ị na-akpali, because the moment ị gbatara Ngor Okpala jego property na-enwe profit, what it means is that na Jizọs ya esere na ịmụọ na oye enye ọlụ enyego ego. Jesus enyego more money. Ịghọtago? So ịgbadara Ngor Okpala a na-azụ afịa. Ịghọtago? A na-azụ afịa na-eme business. Ịghọtago? Ịgbada Ngor Okpala a na-azụ afịa a na-eme business. Ịghọtara? Ọngụ very good. Hey, I'm on live. Okay, that's it. Okay, sir. Hey, what I go? So, okay, well, let us talk about Egumde Madu Jiwe Barata Ngor Okpala today. I'm a megone Jiwega Barata Ngor Okpala tata. I'm a megone ntiri na pocket. We barata Ngor Okpala. And all money iju wanokwa neke ego niile a. Iju wanokwa neke ego niile a. Ego niile a na-apụ eke ego niile a agwụ. Ego niile a gwụrụ pịa na Ngor Okpala today. O wee wụrụ my own quota and contribution to data. O wee wụrụ my own quota and contribution. Etu ọka many people si wee wụrụ ụdị ego ane-circulate. Ego ane-circulate. Ịnọrọ n'aka akụkọ ndị Zenith Bank will stand. From standing the Zenith Bank. What it means is that na evangelist Ebuka Obi nwa gbadata ha Ngor Okpala pa aye nwa Access Bank ebe a. Bank yeji because of evangelist Ebuka Obi bata Ngor Okpala. Aye nwa Access Bank, aye nwe UBA, aye nwe Zenith Bank, aye nwe a lot of banks ya gbadata ebe a. Before you know it, POS abasa sikwebe na ogunudu kana kefa. Okoro kana kefa. Una amaro managa fusi okwu. Agwara m unu na ashort down churches na Nigeria. More than 40% of Nigerian population
we go back to abject poverty and unemployment. Egbe draw odowa. So Matthias, unu the last people ya dey church in Nigeria, so now the highest employer of labor. I can prove it to you, and I have been proving it to you people. Churches in Nigeria, till today, so now highest employer of labor. As far as Jani put on mano nonsense teaching in the preach. All over the world, man America, man China, man Europe, man even in Korea, only be afu ndedo more hard working than Nigeria. Obodoni ne na Bodoka America na China. How many the kind of bad government I went in Nigeria? Many of them will be will be street beggars. More than 70% of them will end up as street kids. They can clearly not hustle. When they keep a hustle way to Nigeria, see a hustle. It might be very na Nigeria ke ya fu ebe nwanye ya de loba na ele abasha wori train ụmụazị eto no na university okwe na Nigeria ka na afu ya na Nigeria ke ya fu ebe nwoke na agba okada wori elutu uno ya na ụmụ ya ebi wori ezuo nwa na university wori ebido nwa ya afia ọ na Nigeria ke ya afu ya na Nigeria ke ya afu ebe onye na alụ mechanic ilu n'uno wori ezuo ụmụ ya na school na Nigeria ya no ke ya afu ebe mmadụ nyagido shuttle bus wori erezi ego ji weje obodo oyibo. And don't ya pata na ebia no western countries any little nonsense have begin to depression. Have begin to depression before you know it. Owolundwe iwoli na atore Nigeria. Ewo go koketa. I am practically providing myself with almost 80% of electricity I consume. I am paying for it. I pay for my fuel here for me to enjoy light. Man, you just pay out from your tax electricity 24 hours. You are more like paying little to enjoy more. Here, people are practically paying for their own security. People are practically paying for their own water. If not that machine can be amazing, a lot of them buy in a money patego or bapu mini, only patego or bapu mini, umoya beni shuru, or for the little money, or for the hana buying them what free. We are our government. We are hardworking and hustling people. Iwulo na asia iben docha. Umwere obodo do na western countries ya survive in condition. I know na Nigeria. Onya ki yeju we mana. Nigeria can never do without religion because we know that we are surviving by God's grace. Nigeria should be added in 1,000 ways to die. Let me tell you, surviving one single day in Nigeria here is a miracle. And in Dutchama, we don't know survive in the condition I know. Government has support. Even for a Chinese man to move from China to Zambia, it may go in Chinese government and empower. Hane buego we polo you. Hama. Mana onye Nigeria ya wala akan nuleri je Mozambique patego. Balaka na Abuja Angola Batego, Balaka na Abuja Zambia. They've been in Zambia for over 13 years to 14 years. Water more than 15 people to Zambia. Many of them biaro adumawe. Many of them biaro when they meheji $200 we bato boda. Many of them bia Zambia when they ji $200 we bato boda. But today, many of them na wa. If moto na aluno here na emi fego. That is how hard working our people na do. Na Zambia, Zambia na no because oboda of African country, man the kind of support government ha na e yari agodu malaria ba wuru 1 kobo we treat you onwe. So onwe some kind of medicines ha na wuru free from hospital. E watago electricity eba ego ne ana ma recharge 100 kwasha na bem na Zambia okume nwugido fridge ma do on nyano kan je sinni ana eji nko the poorest man na Zambia je electric kettle wele esi mmiri oku igotago mmiri government ka na agba na every compound na Zambia even in ebe onwesiri ebe ha na akpo compound ebe a webe the poorest of all the poorest people mmiri government ka na agba ebe a all highest agba no ya agba from ụtụtụ to ebe 12 then akpochie na even the poor people are so obawa issues container yo
mana na Nigeria ebe a even the poorest of all poorest ka na-akwụ ụgwọ ka o wee nwee mmiri beye. The poorest of all poorest, even the malaria, a lot of obodo adazi akwụ ụgwọ gọọmenti na-eji aka ha ka ha get rid of malaria a na-efumigate ebe niile na-agba ifa sọsọ ka mosquito ghara ịta ndị mmadụ. Ọ dụrụ na Nigeria ebe a anyị ji aka anyị provide onwe anyị all those things. So onwere onye ọwụna na-survive na Nigeria ka dị ndụ today agụ egbugbu ya sị na ọdụlezi. So mechisịa na ọnụ ụlọ ahụ mechisịa na ọnụ ụlọ ahụ lelele a na-ekwugheri a na-ekwugheri gono Nigeria sị iri ije weta ndị China ebe ha nọ na factory. Iri ije weta ndị China ebe ha nọ na factory were ihe compare ndị be anyị si na ndị na taa onye gwara bụ onye China ahụ na-abịa obodo a ka ọ survive here even one day. Nah, this boy, can even name this boy. But I think we will continue. We will continue. Kambaye. You gotta go. I don't have any choice. I don't have any choice. We have to continue. You gotta go. Major Puazie, Mommy Vemeloko Njuenu. You see, if I ever had a this is part of the things may experience in Zambia for one day. One of the most poorest countries in Africa. You gotta go. You gotta go. Udiego Nigeria nwelu as a country. Zambia enwehe. You gotta go. Udiego Nigeria nwelu as a country. Zambia enwehe. But even in nọrọ na Zambia amohomi ifewu power outage. You gotta go. Okwoto ife ha na-ekwu okporo Yankee. Okwe ewogo ọkụ. Because for me to have light now, when I made this program, I have to buy fuel. And all because of obvious in Ambata late, I'm on a fuel out on a jena. A whoopie. Each on a Yakata fan or on a Nigeria car, electric fan, na gafia. I mean, a rechargeable fan. Eja Hungolo futa. On ya on a fan and Ekunkita name programmer. So the level of comfort is should be in Nigeria. You have to provide it for yourself. Government is not there. Omono business is gonna government teach. You want to go? You want to go? Omono business is gonna government teach. You must have to provide it for yourself. Mado potona asemo bendocha jigose bendocha jigarese mechisia no onu ka madu no ni fe biko. Yeah. Mechisia no onu ka madu no ni fe. Na yo dey fe evangelist ebuko bi melu. By the way, ijedana na South Africa. Individuals on aluno na South Africa. Individuals are aluno na South Africa. All government, all these buildings from South Africa, all government earlier. Government Russia say individuals when you just say easy. Mana every system of production donaka government. All government they me fenine on a easy. No more bodoni na. E gotta go. Yeah? All government na-eme ife na easy no more bodoni na. Na Nigeria we be ya bia aye wo government nke aka haye mmadụ emege pụkwa ọnụ na-asị Nigerians are lazy na ha na-ekpe ekpere anyị na-eje ekpe ọ naghalụ an average onye Igbo ịda survive. Ọkwa na Nigeria ka ị afụ ebe an individual ya eme business na-enye palliative. Asịwụ na an individual na-emere onwe business na-enye palliative. Ọ na Nigeria ka ị afụ ebe ndị ọcha onye ọcha na-eje analụ onye ọcha narị eje analụ gọọmenti narị enye onye ọcha enye ọ na-analụ ha na-enye ịghọtago fada enye ọ na Nigeria ebe a ka ya afọ ebe mmadụ ya akpata ego look at ije n'uburu ihe ji ọfọ evangelist Ebuka Obi na alụ ilo buru 4 transformers bi ndebe ha buru 4 transformers bi ndebe fa
and many other goodies. Ije na be Father Ebube Monso. Father Ebube Monso nyelu over 300 age people place here hana salary every month okwo salary obuko ya price ode fa and emebe ndosha government dey take care of old people. Evangelist Ebuko be in old people's home and rehabilitation center. Government wunde na eme fa na be ndosha. We are practically doing the work of government here in Nigeria. Mmadụ emeghe pụọ nọ na-asị m ije ebe ndọcha ọnwụ na iso na onye na-ịma na iwu ofeke nke iwu achọrọ m ịma ahụ onedo, because it is very difficult to wake up a man who is pretending to be sleeping. It is very difficult to wake up a man who is pretending to be sleeping. Directly and indirectly, Evangelist Ebuko Obi create go over 10,000 jobs na Ngor Okpala in a single place. Tell me one factory. Tell me one factory in Nigeria. Tell me even one factory. Dangote Mwelu. One single one like this provided 10,000 jobs. Tell me one. You have to count the entire Dangote workforce for you to come up to that number now. Well, and for you to be a distributor in Dangote, it has to be your money. For you to be a sub-distributor, it has to be your money. So you practically work for your own money and go and buy from Dangote. You go and patronize Dangote. It is his business. Profitable to him. Everybody who is doing business there, you must have money for you to be to be selling Dangote rice. This Zion, whatever that is happening now, Zion Ebeni benefiting many more people, many of people in them where they go. Yes, onye na-ele ọkpa na-eje ele ọkpa ebe a. Onye na-ele granite na-eje ele granite ebe a. Onye enweghị ego na-eje serve mess na ebe a. Onye enweghị ego mụrụ ọrụ aka. Ịmakwu a lot of people na-arụ ọrụ aka na-arụ ọrụ na Ngor Okpala all round. What does it take to start a block industry? It takes more of labor and effort. People are benefiting immensely there. In ọrụ na-awụ ọzọ ọnụ. Onde na atụ aja, onde na atụ aja, onde na load block, onde na offload block. One ka mma go happy ibe. Ụfọdụ ndị obodo anafa nwe value. Ọ na Ngor Okpala ka ya apụta tata mmadụ lee one plot of land zie nwa ya obodo oyiwo. Ọ dị eme before. Ọ dị eme before. Obodo one ka ihe elekọta na na-ele 100,000 or 150,000 wee leta ego mmadụ yeji weje Canada. Ịghọtago? Ọ kịta ka ya apụta na Ngor Okpala mmadụ ele ofu ana wee gota nwonu machine ọ yeji agba ọkada. Lee ofu ana wee gota nwonu keke ọ yeji ashụrụ akara aka. Lee ofu ana wee lụta nwonu wa nwunu obine. Ọ kịta ka ọ na-emezi na Ngor Okpala. Ọ dị emenwu mbụ. Ịghọtago? Ọ dị emenwu mbụ. Ụna anụrụ na wụsụgharị ọnụ. Go to be ndọcha ada akazi ụka. Ndọcha ada akazi ụka. Kelee otu mkpụrụ ife ngụnwa. How useful ka ịdụ to the people of your community? How useful? Fọdụ n'ime unu enweghị otu mkpụrụ uru unu barụ ndị obodo unu. Unu na-agafusi okwu. Ajadu ime ha ka ụmụ esi eri nri. Ajadu ime ha ka ụmụ esi eje akwụkwọ. Ịpụta n'ime afịa. A na-enyegharị mkpọtụ noise everywhere. Ndị mmadụ Igbo channels ejụtara ya ajụjụ because na ha ncha niile na-ebe ekwugheri na Mathias nwee free hospital. Jụọ ha ncha niile mmadụ one n'ime ha je danalụ na that free hospital. Mathias ụmụ ya ọ na-eje na that free hospital. Ofu ụbọchị ya seela ya ebe ụmụ ya ma nwunye ye na-amụ nwa. Ugboro one ka nwunye ye je na-alụ mụọ nwa n'ụlọ ọgwụ a. Ugboro one ka nwunye je na-alụ mụọ nwa n'ụlọ ọgwụ a. Kelu nwanne nwunye ye ma onye agbata obi ye je na-alụ mụọ nwa n'ụlọ ọgwụ a. I want to see one person onye omenala bụ ụzọ okwu asị na ọnwụ ya asị m na oje dana n'ụlọ ọgwụ mata ya asị ahụ edrit ye. You cannot see anybody. You cannot see anybody. Because ọ ya awụ anụmanụ jeruba anụmanụ anya. Iweru sickness nwe ka o si wee duru ebe a from ebe a to the mortuary. From ebe a to the mortuary on direct.
ife ịma na okwu ho ga-eme kama ya appreciate ndị na-eme ị na-agafusi okwu everyday na-abịa ịgwa anyị na ndị ọcha hazi eje ụka ndị ọcha hazi eje ụka. Water is life. Water is life. Agwara ngo take a trip down to Ngor Okpala and appreciate ye na Ngor Okpala. People who bi n'uno na-adakpọsị people who bi n'uno aja wee nwee n'ike wee le nwa na ha nwere na ka nkụ ụlọ ana ewurie ha ewurukwe na-alụkwa more building befa iru ebe ahụ ịfụ ndelere ana ha asịghị na ha ịpụta iju ha nna kedu mgbe unu jizi wee lu na asịghị na ha lere ana ha nwanụtụ n'ebe dị otu a ha wee lu unu wee biri n'ezigbo unu ha wee lu unu wee biri n'ezigbo unu. Jesus Christ wee bata n'ọzara wee mepee ọzara wee tiwapụ ebe niile wee ghere oghe i wee fụ na ife ahụ dị impossible n'ọdụ possible. Obodo one ka akụbụ eze housing estate mepegolu obodo one ka a ya abata asị na akụbụ eze housing estate mepedie obodo one. Ana m ajụ na ụmụnne m obodo one ka ị batagoro asịghị n'ọkwa akụbụ eze housing estate mepere obodo a mana ị nọkwa ebe a na-agafusi ọnụ Zion ụnụ ịkpụ n'ọnụ nwa baby virgin ịkpụ n'ọnụ bata na Ngor Okpala suwa Ngor Okpala other people. O nwere one of this guy na-eme omenala edu anọkwara m program kịta onye cheru godu na nnọkwa na ịmachi ka mma na ma ya afọ ebe mmesi wee mute ife. Okay udo dị. Okay mana na ị na-ege ntị ka m send arụgụ nọmba maka anọ live mmemme nwụkọ ọla ebe a and for me okay just when I'm munyere gị okay let us continue. Ịghọtago n'enu ife anyị ife achọ na ena afụ nwa afụ pikin ụmụ feke achọrọ nka nna agwụ na ya ụmụ feke amụghọ mgbe ekere nkụ ụkwa ụmụ okpo very useless set of people. Ụdị ndị iro na family ha disaster ọwụ na bakasị chigata ọzọ anyị alalụ ndị anyị bakasị gwa ha gbuo ndị a ka anyị nwee peace. Ebiara ese you are this ị ghọtara ife nna gwa so i wee fụ na ugbo ana m ajụ ajụjụ sị kelee ebe one matematiko nwelu akụbụ eze housing estate ịbatala ebe ahụ ewee sịghị nọ akụbụ eze housing estate mepere ebe a ọkwadamie akụbụ eze housing estate ewuori maka enyebeghị landmarks ejewole another thing onweghị landmark ọzọ eji ele anana Ngor Okpala na awụghọ Zion ministry. Enuru ife nna gwa onweghị landmark ọzọ eji ele ana na Ngor Okpala na awụghọ ọdụ close to Zion kelu distance from Zion onwere ife ọzọ. Ịghọtakwara ife nna gwa ka ịchọ ka nkọwarụ gị ọfụma asịrị ngo onweghị landmark ọzọ eji ele ana na Zion na awụghọ Zion ministry. Nwoke ememuru ife ọhile ịghọtago nwoke ememuru ife so ọhịda agafusi okwu gbagolu uke ebe afada ebe mmụọ nsọ nwere adoration ilu ebe ahụ many people anọrọkwa dị a na-azụ afịa gbakọrọ Enugu gbakọrọ nke ọkụ na-ele all these people provide shall employment indirectly ị na-ewejelu ha ọnụ
ina asị na ndụkere ife ekwensu ji shọk osi tụrụ ndị mmadụ wee na-endegharị program mụ ya na ga-ekwa na ụdị ekwensu dị ife asị iwu na nọmba ahụ na fon anyị ji ka m ewepụta ya na aghọtakwa m ife dị ife ahụ na daalụ nwanne m ọba ino vitalis Jesus Christ develop go Ngor Okpala nke ahụ anọghọzi na doubt nke ahụzi nke come to China come to this Jesus Christ develop ebe a Jesus Christ develop go Ngor Okpala Jesus Christ develop Ekoto na Lagos Jesus Christ develop side redeem camp ebe Jesus Christ develop waja ha agụ ya agụ gosi anyị ebe alụbi na-agụ develop dozie anyị ofu ebe okwu alụsị dụ asị na okwu arụsị ma ọwụ gono do na that place na onye develop ya gosi anyị ofu ebe show us even one place. You got to give na you cannot show us one place. Mana omebuhogu ka ịghọta na okwebo ka ịghọta ife a na-akọ na Ife Asho, he is the man you can never be. He is the man you can never be. A man ya walk millions of people are negante. Kuda no ku ka family, kuda no ku ka munye go na binu no ko geroku. Kuda no ku umunne no ifi na ekwu. Ịghọtago? Nya kuda no ku na family ku umunne no ifi na ekwu. Ịghọtago? Ohe da wos gari ọnụ. Ịghọtago? Ohe de nyegari mkpọtụ. Kugodo okwu ka family gu nugodu. Ohe da awos gari ọnụ. Na-agafusi okwu. Man ya wọ nọlụ na-ekwu okwu. Obi a na-edo. Amahọmifi na-ekwu. Amahọmifi na-ekwu. Ndị na-ekwu against them ndị jụrụ na ba ya yemen develop. There is no way somebody battle na ba ndị ba nwe jobs. Nye ndị ba hope. Somebody adọnọrụ n'ebe ọ na-eme business. Ebe ọ na-eme personal selfish business ya. Nọrọ ebe a na-ekwugheri. They say let's not talk against each other. You will first of all cancel and condemn onye ahụ Matthias onye na incite
So you must have to condemn evil. Don't paint it. Don't patronize evil. Say this is evil. You want to go? So how can you say let us talk about developing our place? But I am telling you that the person that has brought so much development in our place, now somebody no somewhere now kote. Yeah? So this is me trying to tell somebody now shock I no work. You gotta go. If he may we put a condemn one ya we see okay, let us have peace. O carry here to her. O me here to her afunya na wo ko. You gotta go. O me here to her afunya na wo ko. Na gido no na program am when a distraction aka go nko. Na on even madu na demand. Even man they demanded from me and the mama even made a man phone and Jamie broadcast I can make you way send the real this thing. He has more women and a branch than hospital and schools. On a winner school mepe. Niro na Ngor Okpala. Oh ni wonye omenana. Soro Matthias na-ekwu eri fa na-ekwu eri je chara na Ngor Okpala je chara na Ngor Okpala ka e gbara na Ngor Okpala nene Ezaku CP sere hundreds of women has delivered. Okay, Ezaku CP it's in hundreds of women has delivered. Hundreds mean more than hundreds of women. I dare you to show me a record of 100 people deliver go from hospital or Matthias. I will give you 500,000 cash. Ezaku CP. This is an opportunity for you to get 500,000 cash from me. I dare you to show me a record. Go sell it. Na 100 people in the river go from free hospital or Matthias. Being a free hospital or supposed to get carry. I challenge Matthias till today. He couldn't accept that challenge. He couldn't accept that challenge. Ke challenge ngwaria is a go more than 6,000 people. Mwesego Jena hospital go sim out of that 6,000 in Apo. I have to say 6,000 out of that 6,000 in Apo. Go sim patient file of 500 patients. You treat go now that your free hospital. Or free hospital go. Or suppose you na pota na mmadu yeju na anekwo manobose ojelu me video mmadu bukataziri ibu na hospital mmadu 4 wife na eba a 5 a turn on a bed a boy done on a reception. Free hospital. Free hospital. No okpuru ndị Igbo say na eme kidney function test and liver. More than 3,000 people be in a stadium ebe merie. Na evangelist Ebuka Obi say na eme free medical outreach na Ngor Okpala 10 days. Ebe ya wo eputa enene treatment here no whether no surgery emeye. How many thousand people bịara Ngor Okpala? Onwe doctor nwanu na-eme free ine n'anya iru ebe ahụ enwa anwa abịa ebe ahụ ebe 7 number ya wo number 100 and people nwe problem iwe si ni nwe free hospital o we ghara ịwapụta onye bịa ebe 8 ojide kaadị number 100 or number 200 ngụnwa na ebe ekwugheri nwe sense common sense ga gwo na ife awụ wayo common sense ga gwo na ife awụ abrakadabra Matthias yari eji phone na egosi aye ka ị na-afụ ife na-eme ife niile ọ na-asị ndị mmadụ a na-akpọ m na-ebutere m problem dị iche iche a na-etriti ha onidi ha ịgwa ihe ife onidiri ime ewu ọkwụrụ n'enu na hospital ya o video ha na gosi anyị line up ndị mmadụ o chekwa onye ọsị ya gosi kaadị go nọmba gụnụ ka iji onye asị na oji nọmba 80
nọmba gụnụ ka iji onye asị na oji nọmba 100 nọmba gụnụ ka iji onye asị na oji nọmba 50 nọmba gụnụ ka iji onye asị na oji nọmba 20. after all ụfọdụ ụlọ ọgwụ ebe a na-akwụ ụgwọ ịgbada nke dọkịta nke ndịrị m ịya akwụkwọ ụgwọ mana obere ego ịgbada nke dọkịta nke ndịrị m ebe 7 ị nwere ike ịwụ nọmba 9 na nọmba 10 o wee wuzie free hospital ka ọ ya wee jere nnọọ wada bata inweta bed. onye dịka ụnụ na-agwa wayo feki wayo ka m gwara gị pure fake ọkwọ maka o si ebutere ndị mmadụ ka o bujere ndị ụka ndị ahụ adịghị ka ha gwụọ eloduo mmiri bọs na ahụ eloduo mmiri bọs kịta bulie kịta budara ya na mkpọ ka ọ sọta ebe niile kwụị bọs kịta na St. Mary's sị ịmalụ na onwere ahụ na-arịa ahụ na kpọ bọs werolo m na mkpọ ọsata ebe niile. News BBC ghara ijebe na cover hospital ha ABS wee ghara ijebe na cover ebe na-egbu na hospital ha ịmakwa ifewu na imepe free hospital na Anambra State nya ndị mmadụ ya bịapụghị ebe a gosi m 500 out of 6,000 patients fine. You couldn't show us anyone n'ime nwoye na mma akwe 1 million naira na akaụntụ NGO. You couldn't do it. Na-ekpojego thousands and millions of people obodo oyibo for treatment. Efu nọmba nsendere nwetara ha ịkpọ ha ugo na problem nwụ na mụ nọ na live broadcast and the phone a nji eme ife a ka mma na my around go dey far up ka mma lo afa ka mma go na my around up ka mma lo na my around nwo up. So aya eme propaganda na-eme 10 days medical outreach na Ngor Okpala ina-anya ifu ndị bịalụ ya agbara ya na vidio onye ọbụla na-afụ ma ndị si ana ndị Yoruba ma ndị si ebe niile wee bịa ma ndị si ebe niile wee bịa ịghọtago egosi ya mata ya sị ya wulu ọnụ ya na-agbakọta wọta wee wulu na onwere one single day mmadụ 10 bịakọsịrị ọnụ na hospital mata ya sị ya aya agba etinye mana CNN onwere onye na-abịa there onwere onye na-abịa that hospital wayo. I challenge him. Ebuka ọnụ nkwọ wo 5 million tụị n'ime ọfịa wolu 5 million mabụ onye n'ime mbụbọ because ị ga-ahụ n'ime ọfịa ka ịtụnyere ya ị ga-ahụ complete n'ime ọfịa ịjọs were ga-atụfuo ya etufuo kefi na-enye Matthias 5 million o jizu 5 million ọtizu 5 million na that clinic o mepere na that chemist o mepere ọtizuru 5 million na that chemist o mepere ọpọ n'ọkwa ego ndị mmadụ tụkọta ọtizuru ya ego na bed ahụ dị ebe ahụ a na-ere ya ego mkpụrụ one ka ọ dị ebe a bed 4 ka ọ bed 5 owu oche na tebụl ka o wee ọfịs ihe ka mgbamgba enlargement picture ha ka wodropu ma o buje kobe n'ọfịs ya ana m ajụ ajụjụ onye a na-reply to ife anya ife achọ a replies na ọ ka nwere 3 more comment drop before ma block ya so happen ya una ejezina react anyhow just 3 more comment from now nke onwe debelu ewe block ya ịghọtago because ọ na-ewute na mpụtafu a grown up man nzuzu na iberibe ha na-ezuzugharị na mkpụkwugharị ịghọtago mfu efu grown up man kpujuru afọ ọnụ eju ya agba ọ na-ezuzugharị na mkpụkwugharị mfu ha o nwere ka o si ada eme m iche ịgwọ mmụọ jee gụwa mmụọ iche ịgwọ ọgwụ jee gwọwa ọgwụ ahụ ya na-agwọ na onye jigide number 1 comment ọfọrọ 2 ife anyị ife achọ dekwuo 2 o achọ nke idekwuo 2 more comment idego 1 kịta ọfọ 2 in fact 1 more comment not 2 idekwuo 1 more comment kịta off you go ịghọtago 1 more dekwuo 1 more I'm waiting for you. The one more comment.
ka m kwụpụ n'ọkụ ozugbo. A na-edeceive ndị mmadụ. Ife anyị na-eme ewu ife practical a na-afụ n'anya. Practical a na-afụ n'anya. Na Fada Ebube mmụọ nsọ Maazị Dibia kpụ n'ọnụ. Look at Maazị Dibia beggar na-akpagharị ayọgharị ndị mmadụ ego. For him to even enter plane je Lagos ọ ya ego. For him to even pay for an office space ọ ga-aya ego. For him to even put fuel na moto ọ na-anya ọ ga-ayọ people ego. O wee mepezi ọfisi n'isi ndị mmadụ. Wotara Fada Ebube mmụọ nsọ nwere over 300 old men and women, widows and widowers, opresi na salary na akwụghị ụgwọ every month akwụghị ụgwọ nwa ebukọrọ akpara ise ha yeri n'ọnwa pi ha hazi ekwu countless people jeru school nke ofu onye n'ime ha testify ebe a hazi ekwu countless people emeru business empowerment. Business empowerment. O nwere ofu onye nke deru na ebe a na-enyere 1.5 million. Ego mmadụ na-agbawa boy gbachasịcha boy 7 years or 8 years. Ewolukwa esetụrụ ya. Fada Wurie na akpa enye. Ịmakwu mmadụ ne evangelist Ebuka Obi empower golu. Ụfọdụ nya more than how many of it wụ na kolokolo n'anya na Zion ground. Ife ebe a na-eme empowerment ya. If we made that empowerment, or how audio, or how unke wayo, or how unkabra katabra. So, I'm on me from Mataya CJ interest on Afro Mobosoje na warehouse, Eboje, warehouse, Ebo Sarum Mbirisi, Ion, I, Jabondaru, me Habia Gokoro, Ojena Bosta City, Mifoji, Mbakamba. Does it make in a chalo in a more fuma? Abia n'ụzọ ụwa na ebe unu gwuo ndị nwere ego iso na top 1000 mana ndị ụzọ ụwa na enweghị onye n'ime ha nwere ego. So achọrọ m ịma reason ihe eji je gbaghe warehouse mkpirisi igwe juru na onwero reasonable afia mkpirisi igwe anyị ele na alumi. Mana abata ugo jeru na China wee bata n'ọfisi echuzi mmopo injinu dị ebe ahụ karịrị 1000. Injin moto do na ebe ahụ karịrị 1000. Choosing mopo on mopodora if the man choosing if I na well choosing mopo nda he na aka ọnụ dị echi ife ha ya alụ ebata na shop ya ifu engine moto more than 1000 omeri ile elie mme post video ahụ echi niile mana ngụnwa sere go na arobi na agụ na-enye gị ego na ọ Jizọs nye gị inwekwanụla ego. You don't have chishe. You don't have chishe. Bịa na Zion ground today ifu ma ndị DSS ma ndị polisi na-eso ka ha mee ifu building niile ha na-alụ na Ngor Okpala ọwụ ndị members go na-alụ o members go na-alụ ana m ajụ ajụjụ ọwụ ndị members go na-alụ obi a na-edo jee enu na page enunu ana m agwa gị ife anyị eme jee na page enu onye ahụ esiri ya beggar ka ọwụ. He's a beggar. He practically begs because of no na ofiru no ji nkuzi emoji. He begs to survive. Hama agwa ko we wala hama agwa ife aye meme. Fe na eme una enye fact je na nene. He begs all this ofiru no blind food go a lot of them they buy. Nya na ayo si ego we na survive. Ana ma agwa ge ko we wolo. Ihe the right of Africa enye gido na mkpọtụ nke lebezie ji na mmanụ. Wolu nke a setụrụ onwe. Gboro neke na afụkọ ọ na-apụta na-eti mkpu hit ya na-agbe. Go. All these people follow a way of survival. They felt they can feed on ignorance of our people. How would you maybe on our work? Generation in we go in the chore na n'ime ha. People surely waste. You are looking for somebody that is going to justify nonsense in eme. Ki we bokolo je na nzu na akwugari ebe niile. Buru ite na akpagharị isi ijeri igbo kite. Nwere ife ọzọ. Nwere ife ọzọ. If not owo fada ọkụ na-ere mmadụ one n'ime ha. Mmadụ one n'ime ha ka ị nwere ike
school for the Bemonso, student who none at that school on scholarship. A mother none at that school on scholarship. A teaching staffs only none at that school. A non-teaching staffs only none at that school. A direct employment and indirect money na and the mother because of that school. Can not joke. Boarding school call. Boarding school call. So si fa na consume na okay, your time is up. Yes. So we can continue. Teaching and non-teaching staff so now draw salary from that school. Ema kana jogo. Iwolo nwego. Ijena compare nde man ha plan to go everlasting seed. They don't even need to labor again because their work will continue to speak for them. Iwolo nwego kawo hozora kana agba boye nwe boye feche. Wolo nwe jena compare nda akochago ubi sinse. Ubi hakola germinate go. Opwe go. People who are sowing into their ministry are sowing because of personal conviction. They don't need to be pressured. They don't need to be pressured. Or evangelist go be in the model. Go into Ngor Okpala and develop. And people have confidence in him. And they move in and they started developing. Somebody shout power. It takes a level of confidence and trust in somebody because of result. If you go for somebody to go into Ngor Okpala, the committee hundreds and 200s of his millions, but you can only convince 1 or 2 persons to go and buy a land somewhere. Because no sure land banking. You are still capitalizing on land banking when somebody has started developing immediately. Yes. My name is going now. Hey, what I go? We are not talking about wealth. We are not talking about wealth. How can somebody you said you are talking about somebody's encounter with Yashi? Somebody's encounter with Yashi. Now I am asking you, do you think that all these people in Afuna, many of these churches and ministries in Afu, na have personal encounter with this God and Egumake? Do you think that, in fact, many confidence in you obianedo ni nwere ike move in this direction, onye move in that direction? Can you tell me why? Can you tell me why? So, on a wutem na emeho na say, go and look for something to do, go and get employed. Jesus Christ does not give job. Jesus Christ does not give food. Jesus Christ does not this. Nde shine nka. Achokwa ke prove volume otherwise. When I say you don't measure faith or gono with wealth. I don't understand. I don't understand. Yeah? I don't understand. Esine numba, esina namba, esine etiti mba. Mota se biaru shoko obido gwabaye, you go to hospital. No. The assistant hospital Akudo is older than Papa Matthias na Mama Matthias. Ohongo gwarundo ka the need. Even ije na the assistant hospital Akudo, enwere school of nursing. Train guru more than how many nurses, both male and female nurses. School of nursing. School of nursing. Eh? What more can be that? What more do you want to hear? Jane Immaculate Heart in Kende Diocese and Catholic Diocese of Nnewi. Jane at that place. Who will a building donor Immaculate Heart do more than 70 years.
and n'Immaculate Heart so n'ebe ihe eme the cheapest lab test ị nwere ike ime na Nnewi a. So n'ebe ihe eme the cheapest lab test ya na Daisai Hospital akwụdo ebe a ka ihe eme the cheapest